Hi, my name is Mohammed Shafi. I am currently pursuing first BCA in Amaraavathi College of Arts and Science in FacePip campus. அதாவது ஃபேஸ்பேப்பில் வந்து என்ன சொல்லித் தராங்கன்னா நார்மல் அகாடமிக்ஸை தவிர எக்ஸ்ட்ராவாக நிறையா ப்ரோக்ராம் சால்வ் பண்ணுறது மற்றும் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வளர்த்தி விடுறாங்க. நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனியில் எப்படி பேசுறதுக்கு ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க எடுத்துக்கிட்டு நம்மளை ட்ரெயின் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க. ரீசெண்டாக நாங்கள் வந்து டெய்லி கிளாஸஸை தவிர எக்ஸ்ட்ராவாக டெய்லி 2 ஹேக்கர் அண்ட் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் வரைக்கும் 100+ ஹேக்கர் அண்ட் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருக்கு. அது சி லாங்குவேஜில் பண்ணோம். இப்போ வந்து செகண்ட் செமஸ்டர்லேருந்து யாவா லாங்குவேஜில் பண்ணிக்கிருக்கோம். அதுவும் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக லிங்க்டின் சர்டிஃபிகேட் பண்ணியிருக்கோம். 150 லிங்க்டின் சர்டிஃபிகேட் கிட்ட கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கு. கம்யூனிகேஷன் அண்ட் சி லாங்குவேஜில் பண்ணியிருக்கோம். கோடிங் ரிலேட்டடாக லிங்க்டின் சர்டிஃபிகேட் 150 கிட்ட பண்ணியிருக்கோம். ஈவெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஐடெக்னோ 2K25 இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. அது ஸ்டூடெண்ட்ஸே கண்டக்ட் பண்ண வச்சு ஸ்டாஃப்ஸ் யாருமே இன்வால்வ் ஆகாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸே தனியாக கண்டக்ட் பண்ணுவோம். ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணிக்கிருக்கோம் அகாடமிக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக. செகண்ட் இயர்லேயே மற்றவங்களாம் படிக்க வேண்டியதை நம்ம ஃபஸ்ட் செமஸ்டர்லேயே ஓரளவுக்கு முடித்த மாதிரி ஃபீல் ஆகுது.